E aí galerinha, tô voltando aqui com The Witcher 3, exatamente na parte que a gente parou, né? Galerinha, eu queria contar uma parada que é que eu peguei as duas DLCs. Então, tipo, agora as falas não vai estar mais em português. Como é que me diz isso? Tá tudo em... as legendas vai ficar em português, tudo tá em português, mas as falas em si não vai estar em português. Eu não sei por que isso acontece, mas eu acho que é por causa da DLC. Se alguém souber como é que coloca em português, mesmo com as DLC, é só falar aí. Mas eu vou seguir aqui em inglês, né, nesse vídeo, porque eu não sei como coloca. Deixa aí nos comentários se alguém souber um jeito. Eu acho que eu deixei igual do jeito que tava, eu formatei, eu tive que chegar aqui de novo. Mas é bem pertinho, então não sabe nem andar mais. Né? Vamos nos focar nas missões primárias, depois a gente faz as outras. Mas eu vou fazer offline as outras missões, tá? Nessa aqui, ó. Vou pegar ela e... eu não vou trazer pro canal, eu vou me focar nas primárias. Mas aí eu vou fazer elas offline. Pegamos aqui, ó. Eu vou pegar essas plantas pra ver se alguma delas funciona pra alquimia, depois eu volto com vocês lá dentro já. Galera, eu catei algumas aqui, não catei todas. Bad time. Not at all. Hand me the beggar tickets, the... Red bloom. Well, well, one versed in herbs. Probably saying too much, but I know a bit. For instance, that beggar tick's poisonous. In large doses. Small ones soothe pain and bring forth pleasant dreams. Which is all I can hope to do for her. Griffin do that to her? Delina. Yes. Attacked her at night. She was walking in the woods. At night? Through the woods? In wartime? Meeting a boy. The young, you know, do foolish things for love. Wounds are healing, but she will die. Blood's pooling in her skull. Nothing my bruise can do to help. Could try to help her with one of my potions. Swallow can heal internal hemorrhages. But Witcher's potions aren't for humans. she'll die as it is. Yes. A peaceful death soothed by your concoctions. If I give her Swallow and something goes wrong, the whole village will hear her screams. I understand. Do as you will. Looking for buckthorn. Know if it grows anywhere around here? Bottom of the river, where the channel's widest. But you do know that once out of the water... It'll stink worse than a week-old carcass. Counting on it. I'm hunting the griffin. Need the buckthorn for bait. I was thinking... A few years ago we had trouble, drowners under the bridge. The whole village had to pitch in for a witcher. Who now can afford the bounty on a griffin's head? Captain Peter Sars... something. Ah, good to know the Black One's looking out for our welfare. Doubt Emperor Emir cares about you. But this captain just might. Seems like a decent man. There are no decent men in the army. They're only orders. Not from here, are you? A lot of bitterness in you. Too much for someone who spent her life in a hut in the middle of nowhere. True. And you're in a hurry. Elsewise you'd not use bait, just wait for the griffin to attack again. Believe we could have an interesting conversation. Maybe next time. Tá, eu tenho duas missões que eu peguei uma com ela, que não é da principal, que é pra fazer uma poção. Preciso de cérebro de náufrago. Ah, é aqueles bichos aquáticos lá.
Vazou. Acho que eu nem mostrei em vídeo, né? Deixa eu ver o que ela quer. Lost your key, ma'am? No, not me key. Me pan. It always sat there empty, this hut. That is, till the night afore the battle. A man arrived, walked right in like 'twere his own. Standing at my window, peering at the goings-on. He must have heard me, 'cause next I knew, there he was, coming my way. So, I grabbed me pan, for protection, see? But he just asks all polite, Gran, got any birch bark by chance? Lilac berries or even a few coals? Nay, says I. And you must be right daft to pester folk at night with such foolery. But I sees he ain't listening. Just staring at me pan like a magpie at a copper. Lend it to me, Gran. I'll give it back come morn. I was right baffled for what's he doing, frying in the dark. But I've got a soft heart, so I gave it to him. Isso é realmente fascinante. Tá aqui. Interesting. What Acho que happened história there? mais retardada. Dawn, another rode up to the hut. But come morn, only the first fella left. Locked the door, hopped on his horse, and that were all I saw of him. And me pan. 'Twere old, black with soot, not worth much, I suppose. But I've no other. Will you help me, dearie? Bring an old widower pan. I could never break down that door myself. And in truth, I'm afeard to go in any road. Such a stench wafting out. Methinks the other fellow, well, that he's lying there. Ah, vamos ajudando. Não Never parece taken uma on a missão que band vai demorar, contract. não. Fine, I'll go in, look around. You should wait here, Muito just in sacanagem, case. uma missão pra pegar uma panela. Esse é o do ar? Ah, vai dar pra dar uma pilhagem. Few pieces still legible. But when I gab to me, Vou deixar um tempinho they aí, say I'm going barmy. porque senão vai demorar muito tempo. Ah, the priceless frying pan. Scrubbed clean. Looks like the mystery man didn't need the pan so much as the soot off it to make ink, write letters. Found the pan, have ye? Abaixa aí, velho. Vamos pegar. Here, your frying pan. Mine? But mine were black with soot. And I could see myself in this one if I wanted. But them years are past. It was the soot the man needed. He scraped it off to make ink. Must have had an urgent letter to write. Urgently burned some other documents too. And the other fellow? Dead. Round up a few boys and bury him outside the village. Deep, so the necrophages don't dig him up. And take my advice. Don't mention this to the Nilfgaardians. Hang about! You've earned a token of thanks. Here, sonny, for the road. Vai, é uma recompensa, né? Fry up a nice white fish for Não sei qual pra comprar. Ah, tem que pegar alguma coisa aqui. Ah, não. Vou pegar mais uma por via das outras. Ah, eu upei de level, eu não sei o que faz quando upa. Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui. Inventário, missão, personagem. Não tem não, acho que eu só terminei a missão, né?
Anyone home? Must be out hunting. I guess. Trail's fresh. Mislav just left home. Yeah. You, Mislav? Shh. Hear that? Okay. Wolves? No. Wild dogs. Yes. More dangerous than wolves. Mais perigoso. Eu não acho que cães seja mais perigoso que lobo, mas Dogs more dangerous than wolves? Don't think so. It's the truth. Know why? No, but I guess you're about to tell me. Wolves hunt to fill their bellies. Wild dogs kill for sport. Just like humans. Aye. They've learned much from us. Why not cruelty too? I'm hunting bigger game. The Nilfgaardians the Griffin killed. Where'd you find them? Ah, I see. You a witcher. That monster slayer they's talking about in the village. I'll show you, sure. But, I gotta kill those mutts before they hurt someone. Will you help? That is, if you don't mind blunting your silver blades on them. Vamos lá. Sure. Griffin's not going anywhere. No, dogs might though. So step careful now. Come on. These dogs been a problem for a while now. Since the war started. Soldier on the march, jogo he'll vizinho stop ali, to mas rape a não vamos woman, preocupar com strangle eles her, kill agora a não. man for a chuckle, even butcher a cow. For a dog, a kick in passing, no more. Vou acreditar que os So cães têm a mesma fraqueza dos They're gaunt, lobos, que é stuck fogo. to their spot too late. Attacked another one. Ah, eles têm fraqueza a fogo mesmo. Vamos pilhar a carne dele. Como você pode ver, como vocês podem ver, eu não sou nem um pouco bom nesse jogo novo, não é? Então, você pode me levar lá ou tá difícil? Dieter. You know him? We served at the Lord's Manor together, where the Black Army's encamped now. He was a stable hand, I was the Lord's hunter. But that was before... well, a long time ago. Gostaria de saber a história dele. Before what? Before they drove me from the village. What did you do? Nothing. I'm a freak. Sorry. I'd rather not talk about it. I'm a freak too. Aye, but of another kind. If it's lycanthropy, I can help. What? Lycanthropy. Werewolves. Handled a few cases in the past. It's usually a simple curse that... The Lord's son, Florian, and I, Ah, we loved each agora other. entendi. Dieter walked in on us in the stables. They drove me away. Isso é uma aberração. Florian hanged himself. Lord started drinking, and the estate fell into ruin. Apesar de que, tipo, é relatado na era medieval, né? Meio que na era medieval, então... Pode ter sido uma aberração. I'm sorry. Ancient history now. I was to show you where I found the Nilfgaardians. Come. Vambora. Griffin, know anything about it? Oh, not much. Not my kind of game. You're his kind, though. Survival instincts alone ought to make you care.
sei lá se já vai ser. A rede da adrenalina. Para uma habilidade sushi, você deve primeiro ativá-la colocando em qualquer espaço da habilidade vaga. Habilidades inativas não terão nenhum efeito. Então, coloque a habilidade que adquire nos espaços abertos assim não. Você pode desativar a habilidade a qualquer momento e ativar só isso. Só que eu não sei pra que serve a adrenalina também. Eu não faço ideia pra que serve a adrenalina. Pegamos aqui, ó, galera. "'Twas here. One lay there, by the stump, headless. The other hung from a branch, guts splayed, stretching down to... Watch out for yourself now." I'll be fine. Not the first griffin I've dealt with. Not likely to be the last either. Hope you're right. Good hunting now. Legal. A gente pode verificar o lugar assim. Ground's black, saturated with blood. Vou ter que checar todo o lugar, né? Nilfgaardians were celebrating. Bicho Griffin interrupted them. A camp. These prints are older. é And lobo. deeper, heavily armored. Nilfgaardians, probably. Mas não tem lobo ali. Agora como é que eu fiz aqui? Parece que falou. Vou editar. Acho que é aqui. Acho nada não. Da dele. Acho que pensei que ia cair. Deixar aquilo ali pegar fogo e cai. A gente tem esse pavo de mel que pode ser usado para aquilo. Griffin's nest. What remains of it, at least. Puxa, ele tá morto. Aí. Female. Larvae in her wounds have already hatched. Been dead at least a week. Other griffin must be a male. Ah, então tinha dois grifos. Deep cuts over the whole body. Not a drop of blood on the beak or claws. Didn't defend herself. Crept up on her while she slept. Beak tips worn. Gray hairs in the coat. 10, 12 years old. Griffins pair off for life when young. Male must be about the same age. Entendi, então tem dois grifos. Thick shaft, dense barbs. A royal griffin. Acho que eu já vi tudo que tinha. Explains why the male I ran into was so aggressive. Hunted the Nilfgaardians down here in the forest first, then started prowling the area. Done all I could. Should talk to Vesemir. Ah, então ele ficou só puto. Não acho que tá querendo matar todo mundo. Já sei, não morreu. Galerinha, vou terminar o vídeo por aqui, que já deu 30 minutos. Eu vou fazer uns cortes para diminuir, mas mesmo assim já está em um tempo bacana. Então, vou terminando o vídeo por aqui. Quem gostou, curte aí, se inscreve no canal, compartilha isso daí. Falou, até a próxima.